Hello everyone, welcome back to another class of our daily current affairs. These are the topics that we have taken today for our class. So let's start the class. Azir amar prothom topic to hoise RBI rates Assam as India's fastest growing state economy. This topic is important for GS paper 2, 3 and 5. So আমাৰ অসমখনক এটা ফাষ্টেষ্ট গ্ৰোইং এটা ষ্টেটৰ ইকনমি বুলি RBI কৈছে ৰেট কৰিছে আমি নিউজটো অকমান চাই লওঁ ইকনমিক পাৰফৰ্মেন্স আমাৰ অসমৰ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ বিলাকৰ আমি দেখা পাইছো যে ইকনমিক পাৰফৰ্মেন্স খিনি মানে যোনখিনি ইকনমিক পাৰফৰ্মেন্স আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ বিলাকৰ is increasingly being assessed through indicators আমাৰ indicatorsৰ through the economic performance বিলাক access কৰা হয় such as indicators such as GSDP growth per capita income investment climate law and order institutional reforms এইবিলাকৰ through the assess কৰা যায় performance খিনি economic performance খিনি Indian statesৰ আৰু institutions like RBI gives recognitions and add credibility to state level growth narrative. So state level at kiman grow hoise, kiman kini development hoise, sob khetrote. He bostu khini ki hoy institutions kismane recognition diye aru credibility diye. Janeke amar RBI is one of the important institutions that does this. Then ami news to koman sailo. RBI has rated Assam as the fastest growing state economy in India over the last 5 years. So last 5 years of jimani state economy grow hoise tar bhitor Assam is the fastest growing buli RBI koise. Thik ase? Ki highlight ki? GSDP growth. Amar GSDP growth bahise bahut. যেনেকে আমাৰ 45% বাঢ়িছে between 2021 or 2025-26 5 years or 45% GSDP বাঢ়িছে তাৰপৰে national growth rate এটো period 29% হৈছে national growth and current price or GSDP আমাৰ কি আছিল 2021-22 4.10 lakh crore আছিল 2025-26 7.41 lakh crore we can see the increase right and CAGR to hoise 16% ekini facts hoy okoman moi di disu keteba important hoy jay exam or karne then per capita income growth ami sound jodi 54% increase hoise te 1,03,371 asile 2021 then 1,59,185 in 2024-25 then governance and law and order khetroto ami bahut khini development dekhisu criminal cases বহুত কমিছে আগতকে ইয়াতে ডাটা স্ক্ৰীন দিয়া আছে চাব পাৰে চাৰ্জ sheet ফাইল হৈছে 89.1% of cases or ক্ষেত্ৰত conviction rate বাঢ়িছে from 6% to 26.38% then legal reforms বহুত আহিছে আমাৰ অসমত যে অসমখন আমাৰ ফাৰ্স্ট ষ্টেট হয় যোনে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আৰু ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা যোনখিনি হয় then ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম আৰু other indicators যদি আমি চাও it ranked in first among states in implementation of new criminal laws or implementation or ক্ষেত্ৰতো first rank পাইছে আৰু আমাৰ zero rhino poaching incident আমি পাইছো in 2025 আৰু school dropout rates আমাৰ কমিছে আমাৰ improve হৈছে school dropout rates rate to so planning innovations er ক্ষেত্ৰত Assam to be the first state to estimate gross district domestic product using a bottom up approach use kori pelai Assam amar first state to eliminate gross district domestic product estimate gross domestic মানে আমাৰ GDP estimate কৰাৰ first state hoy to estimate gross district domestic product using bottom up approach okay যেখিনি আমি দেখা পাইছো অসমৰ ক্ষেত্ৰত significance কি হয় it demonstrates link between governance stability and economic growth then it enhances Assam's attractiveness for investment and industrialization আৰু আমাৰ cooperative federalism to ইয়াত আমাৰ শক্তিশালী হৈছে আৰু আমাৰ অসমখন এখন মানে নৰ্থ ইষ্টৰ এখন growth engine হিচাপে position হোৱাটো বহুত help হৈছে one of the most important growth engine for our northeast
আৰু আমাৰ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ভিজন হয় অফ বেলেঞ্চড ৰিজনেল ডেভেলপমেণ্ট সেইটোকো আমাৰ ছাপোৰ্ট কৰিছে So economic growth is sustainable only when anchored in governance, stability. And Assam's experiences highlights the dividend of peace, reforms, and institutional capacity. And Northeast is transitioning from a peripheral economy to a growth frontier. So try to attempt this MCQ and a mains question based on this topic. So let's move on to the next topic. That is, Indian Army declares 2026 as the year of networking and data centricity. This topic is important for GS paper 3. Year of networking and data centricity বুলি declare কৰিছে Indian Army 2026 টোক আমি চাই লওঁ যাতে আমি মই ক'লোৱে অলৰেডি the year of networking and data centricity and aim to কি হৈছে যাতে আমি connectivity খিনি বঢ়াব পাৰো real time decision making in a appropriate way timely manner হ'ব পাৰে আৰু and to combat effectively যাতে হ'ব পাৰে আৰু the initiative also follows the year of technology absorption and is part of the army's broader decade of transformation so background and context অকমান চাই লওঁ modern warfare has shifted from platform centric operation যেনেকে tank gun aircraft working independently to network centric warfare এতিয়া আমাৰ platform centric বা network centric হৈছে য'ত মানে কি হয় sensors shooters commander and decision maker are connected through secure digital network they are connected right এটা digital secure network ৰ লগত connection to থাকিবা decision making মানে we can see that কিমানখিনি better choices decisions ল'ব পৰা যায় and share real time data for faster and more accurate decision real time data jata easily share kobo pare so hetu karone eta ami dekhi paisu je network centric warfare report focus kora hoise globally advanced militaries already have relied heavily on data driven network battlefield system jenike US China NATO already tenko advanced militaries techniques bilag use kori ase so Indian Army acknowledge korise je networking aru data integration to bahut important hoy so ami hetur khetrot India should act faster to stay future ready so ami joliman fast act korim timan we can be ready for the future okay networking and data centricity mane ki hoy networking mane ki ami buji pawe baru still didisu moi seamless secure digital connectivity across all army unit formation and command so eta digital connectivity secure aru seamless effortless better eta digital connectivity through মানে across all army units গুটেখিনি army units ৰ মাজত formation and commands ৰ ক্ষেত্ৰত আৰু data centricity মানে data becomes the core of operation মানে use of AI big data analytics real time intelligence use কৰি faster observe orient decide act loop মানে data এটা becomes the core of operation use কৰি পেলাই data centric হোৱাটো data based use of big analytical data use of AI use কৰি পেলাই appropriately মানে use কৰাটো focus area Put focus for battlefield management system AI enabled decision support jointness with Navy and Air Force indigenous defense technology cyber and information warfare preparedness important কিয় হয় এটো মই দিদিছো যাতে আমি effectiveness আনিব পাৰো আৰু operational agility আমি বঢ়াব পাৰো আমাৰ integrated theater commander ক্ষেত্ৰত আমি improve কৰিব পাৰো between the unity and jointness between it আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত যোনটো আমাৰ ইনিচিয়েটিভ হয় হেতুটো এটো সাপোৰ্ট কৰে indigenous technology আমি বিল্ড কৰিম যিমান আৰু it prepares army for multi domain warfare যেনেকে land warfare cyber warfare space warfare information warfare ক্ষেত্ৰটো আমাৰ army prepare কৰে আৰু it reduce response time in high threat situation so easily মানে high threat situation ত মানে বহুত immediate action লটো important হৈ যায় right তেনেকুৱা situation ত এটো বহুত effective হয় jointness self reliance and innovation are the core pillar of India's military power so that's it for this topic try to attempt these questions let's move on to the next decline in banking correspondent outlets in India this topic is important for GS paper 3 so according to RBI trend and progress of banking in India report
মানে এটা ৰিপৰ্ট RBI পাব্লিছ কৰে যোনটো হৈছে ট্ৰেণ্ড এণ্ড প্ৰগ্ৰেছ অফ বেংকিং ইন ইণ্ডিয়া ৰিপৰ্ট ইন ফিস্কেল ইয়াৰ 2025. The total number of banking correspondent outlets across India has declined sharply by nearly 2.30 lakh. So banking correspondent number মানে বহুত কমি আহিছে বুলি কৈছে, falling from 15.47 lakh in fiscal year 24 to 13 lakh in fiscal year 25. So আমি দেখা পাইছোঁ 2.30 lakh sharp হৈছে, decline হৈছে. আৰু এই ডিক্লাইনটোৱে কি কৰিছে, চিৰিয়াছ কনচাৰ্ণ ৰেজ কৰিছে বা ছাষ্টেইনেবিলিটি অফ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন স্পেচিয়েলি ইন ৰুৰেল এণ্ড আনবেংকড এৰিয়াজ. চ' ঠিক আছে, আমি বুজিলোঁ কথাটো যে ডিক্লাইন হৈছে, সেইটো কাৰণে এটা ইটছ এ মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ বুলি কৈছে ফৰ ৰুৰেল এণ্ড আনবেংকড এৰিয়াজ, চ' ডাউন টু মানুহখিনিৰ কাৰণে. বেংকিং কৰেছপণ্ডেঞ্চ হয় কি? বেংকিং কৰেছপণ্ডেঞ্চ আৰু ৰিটেইল এজেণ্ট appointed by bank to deliver basic banking service outside traditional branches. And এতিয়া আমি জানো নহয় কেতিয়াবা এনেকুৱা বেংকিং ছাৰ্ভিচ যদি আমাক দৰকাৰ হয়, আমাক ভালকে গাইডেন্স দি দিয়ে ন, বেংকিং ছাৰ্ভিচখিনি ভালকে ডেলিভাৰ কৰে, আমাক ভালকে বুজাই দিয়ে, তো বহুত তেনেকৈ মানুহৰ হেল্প হয়, কাৰণ বহুতে ধৰি লওক প্ৰচেছবিলাক ভালকে বুজি নাপায়. চ' এই এজেণ্টবিলাকৰ থ্ৰু দি মানে কামবোৰ ইজিলি কৰিব পাৰে, স্পেচিয়েলি মানে সেই আনবেংক বা ৰুৰেল এৰিয়াজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে এইটো বস্তু বহুত বেনিফিচিয়েল হয়. আৰু দে এক্ট এজ এ লাষ্ট মাইল ডেলিভাৰী মেকানিজিম ফৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ ইন ৰিম'ট এৰিয়াজ. অ'কে, চ' কি ছাৰ্ভিচ কি ইনক্লুড থাকে তাতে? কেছ ডিপ'জিট কৰা হওক, উইথড্ৰৱেল হওক, পেঞ্চন এণ্ড ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ, ডিছইনবাৰ্চমেণ্ট, একাউণ্ট আপডেট বা বেচিক গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেচেল বা ছাপৰ্ট ফৰ স্কিমছ লাইক জনধন যোজনা, DBT, KCC. চ' কি হয়, এৰাউণ্ড মানে 60 লাখ ভিলেজত মানে আমি দেখোঁ যে মেনি উইদাউট ব্ৰিক এণ্ড মৰ্টাৰ বেংক ব্ৰেঞ্চেছ আমাৰ আছে. চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ বেছি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুলি আমি গম পাওঁ. মেইনলি আমাৰ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনখিনি, স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ যোনখিনি আছে, ছিনিয়ৰ চিটিজেন যোনখিনি, মাইগ্ৰেণ্ট হাউচ হোল্ড, তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. কিন্তু আমি এতিয়া ৰিচেণ্টলি গম পাইছোঁ যে বহুত কমি আহিছে. আৰু ইণ্ডিয়া হেজ 72.42 crore বেচিক ছেভিং ডিপ'জিট একাউণ্টছ, মেনি ডিপেণ্ডেণ্টৰ বেচিছ. চ' বহুত ডিপেণ্ডেণ্ট একাউণ্ট আছে, বহুত মানুহ আছে হু আৰ ডিপেণ্ডেণ্ট অন দেম ফৰ এক্সেছ. Key finding কি পাইছে in the report according to RBI's data that 15% decline হৈছে 1 year. It's a huge number. আৰু কি হৈছে, হাই ভিলেজত পপুলেশ্যন য'ত বেছি over 2000 তাতো মানে আমি দেখা পাইছোঁ ডিক্লাইন হোৱা. আৰ্লিয়াৰ চাৰ্জ হৈছিলে, আগতে অলপ বাঢ়িছিল 2020 বা 24লৈ, বাট এতিয়া 2024 বা 25লৈ আমি শ্বাৰ্প ডিক্লাইন দেখিলোঁ. কিয় হৈছে বাৰু সেইটো? কিয় BC আউটলেটছবিলাক শ্বাট ডাউন হৈছে? ইকনমিক আনষ্টেবিলিটি, আনছাষ্টেইনেবিলিটি ইটছ ওৱান অফ দ্য ৰিজন. Economic unsustainability. BC depend on transaction-based commissions. Transaction-based commission পায় ন, for each transaction they get commissions, which are very low, unpredictable. So and transaction volume in small village remain modest. So তাতে ইমান বেছি দিবও নোৱাৰে মানুহে, right? And rising operating cost, এটা দামো বা operating costটো বাঢ়ি গৈ আছে. আৰু that's why it is one of the reason, economic unsustainability. আৰু ফিক্স এক্সপেঞ্চেছবিলাক থাকেই, যেনেকৈ ৰেণ্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰিচিটি, ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি এক্সেট্ৰা, এইখিনি মই দি দিছোঁ. চ' একৰ্ডিং টু মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্টেট বেংক মিত্ৰাছ এছ'চিয়েশ্যন, ল' ৰেমিউনাৰেশ্যন, টেকনলজি ইনষ্টেবিলিটি, উইক ইনষ্টিটিউচনেল ছাপৰ্ট, BC model has become economically unviable, especially in sparsely populated area. চ' তাৰ কাৰণে কি হৈছে এতিয়া আমাৰ ৰিডিউচড access to banking for rural population. Threat হয় আমাৰ কাৰণে, because it is a threat to direct benefit transfer ecosystem যোনটো হয়, pension disbursement, welfare scheme delivery, and there is a risk of deepening rural distress. Then widening financial inequality, undermining long-term financial inclusion goal যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হয়. So regulatory response কি হয়, RBI indicate কৰিছে যে reviewing the business correspondent model is important, reviewing the Kisan credit card schemes. The aim is to strengthen financial inclusion initiative and ensure sustainability. So সেইটো আমাৰ নিউজত আছিলে, আমি চাই ল'লোঁ, সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট যোনখিনি হয় সেইখিনি মই দি দিছোঁ. So try to attempt this MCQ and a mains question based on this topic. Let's move on to the next.
Gaganyaan uncrewed mission and private rocket launches to highlight India's space sector in 2026. This topic is important for GS paper 3. So our India's space sector is set for a major leap in 2026, we know, with the uncrewed Gaganyaan mission and a series of private rocket launches emerging as key highlights. So I mean, uncrewed Gaganyaan mission to amar hobo goi ase aru series of many private rocket launches emerging as key highlights for our year 2026. So and this year will mark crucial preparatory step towards India's first human space mission. Amar human space flight mission jonto hoy space flight mission hetu kana eta bahut important step buli koa hoise. Tarpore alongside rapid expansion of the private space ecosystem to amar eta rapid expansion hobo goi ase. Gaganyaan program kotha ami pohisu already eri okoman sai long aji jetu ke asile newsot. So India will launch its first uncrewed Gaganyaan orbital mission in 2026. The mission will carry Vyomitra buli eta robot carry koribo mission to stimulate astronaut function, then test life support crew model and recovery system. And this uncrewed mission is a mandatory precursor to India's human space flight planned around 2027. PSLV and ISRO's mission. Amar eta PSLV N1 launch of PSLV N1 built entirely by Indian industry, Hull Limited Consortium. ISRO will also launch TDS-01, a technology demonstration satellite to test high-thrust electric propulsion, quantum key distribution, then indigenous traveling wave tube amplifier. Private sector companies jodi ame sao Skyroot Aerospace ki korise Vikram 1 rocket, then Agnikul Cosmos Agniban rocket with 3D printed engine hekhini role ami dekha paisu private sector companies or. Then Digantara Industries, they launched towards first space surveillance satellite and plans multiple launches by 2026-27. And these firms are expanding India's footprint in small satellite launches, space situational awareness and cost-effective launch services. Important kya hoy ekhine moi di disu, you can take a look. Challenges ki ase amar high cost and technological complexity amar ase. Human safety and reliability standards important hoy. Need for robust space regulation framework, that these are the challenges. Way forward ami jodi sound stronger industry ISRO collaboration we need. Dedicated private launch infrastructure we need. Then we need clear regulatory and insurance ecosystem. We also need to focus on downstream space applications. So the uncrewed Gaganyaan mission marks not just as a technological milestone, but a systematic shift in India's space governance, where state capability and private innovation converge. That's it for this topic. Try to attempt these questions. Let's move on to the next topic, that is Gan Nagai Festival gets underway in Manipur. This topic is important for GS paper 1 and GS paper 5. So Gan Nagai Festival, the annual post-harvest festival, is of the Kambui Rongmai community of Manipur. Okay, it begins with traditional rituals, prayer, dances and cultural programs. It has begun now. The state level celebration was organized and at Konthozam Kabui village in Imphal West District. Gan Nagai Festival Manipur hoy monot rakhibo, post harvest festival hoy of the Rabui Rongmai community. Okay, so about Gan Nagai Festival ami okoman di disu yate hide moi kolwe post harvest winter festival of the Rongmai Naga community marks end of the year, old year, beginning of a new year, thanksgiving for a good harvest. Ritual and cultural elements jodi sao, offering of holy wine to the supreme god, religious prayer and remembrance of the death, and creation of new fire, that is a symbol of renewal. Traditional activities jodi ami sao tate folk dance, songs, games, community feast hoy. Social and cultural significance jodi sao, it promotes unity and brotherhood, peace and cultural continuity, reflects indigenous belief systems and reinforces community identity and collective memory. Important hoy amar because cultural diversity of Northeast India amar important hoy bahut.
মণিপুৰৰ যোনখিনি ট্ৰাইবেল ফেষ্টিভেলছ হয় আমাৰ নিউজত আমি পাওঁৱে প্ৰায় আমাৰ এক্সামছত আমাৰ আহে এনেকুৱা ফেষ্টিভেলছবিলাকৰ কথা ৰাইট ইট ইজ এ লিভিং ট্ৰেডিশ্যন এক্সাম্পল অফ ইনটেঞ্জিবল কালচাৰেল হেৰিটেজ ৰাইট আমি কেনেকৈ নেশ্যন বিল্ড কৰিব পাৰোঁ থ্ৰু কালচাৰ তেনেকৈ আমি এনচাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ এইবোৰ যে ফেষ্টিভেলছ আৰ টুলছ ফৰ ছ'চিয়েল কহিজন পিচ বিল্ডিং দেন কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্সেট্ৰা গান নাগা ফেষ্টিভেল মনত ৰাখিব অ'কে so try to attempt these questions based on that topic so that's it for today thank you for watching I'll see you in the next class till then take care bye bye